A very good evening, ladies and gentlemen. I warmly welcome you all to the IEEE Under organized by the IEEE student branch of General Sir John Kothalavala Defence University in collaboration with the IEEE Student Activity Committee of Sri Lanka section for the first time in history with the theme Hanuma Vannama. Martin Nudagu Sita Gatin that Eva Pera Patum Vilasa Daruma Nana Yenin Melessa Isi Martin Yedua Pera Mevan Varuna Hanuma. This mandama is the recital of the monkey, in which the dancers imitate the actions of a monkey. The monkey jumps, sways from tree to tree, with wrinkled face and eyes sticking out, scrutinizing anyone passing by. To start off today's proceedings, let me invite the student branch chair, Mr. Sarith Imaduvage, to address the gathering. Mr. Sarith, over to you. Thank you, Tarani. A very good evening, ladies and gentlemen, Dean, Faculty of Computing, and the Counselor of IEEE Student Branch of General Sir John Kothalavala Defence University, Dr. Asela Gunasekara, Supervisors of our student branch, Ms. Kalni Ilmini, Ms. Isuri Uwantika, Ms. Savinya Beradna, Head of Departments, Lecturers, and the speakers of today's session, Mr. Subodhi Ranga and Ms. Dilini Ekanayaka, our invitees and all the participants of this evening. I warmly welcome you all for the IEEE Under presented by the IEEE Student Branch of General Sir John Kothalavala Defence University. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you for your generous participation. Without taking much time, let me brief you about this event and its concept. The IEEE Under is an event which is organized by our student branch in collaboration with Membership Development Subcommittee of the Student Activity Committee of Sri Lanka IEEE section for the very first time. This is organized mainly intended to build up an enthusiastic and active IEEE community within the section and in the student branches, and to expand them more as well. I should mention that this is a distinctive event and a curio which is shaped by a unique theme and a tone. I also take this opportunity to extend my gratitude to the chairperson of Membership Development Subcommittee, Mr. Vidurudananje Bandara, his team, and to the IEEE Sri Lanka section for their collaboration and contribution. Once again, thanking you all for being here with us today. I now hand over to Ms. Tarani to move ahead with the event's proceeding. Thank you. Thank you, Mr. Sarith. Now let me introduce our guest speakers of the evening. To conduct the session in the Sinhala language, we have Mr. Subodhi Iranga, who is a proactive and well-trained individual in the information security sector and a proud alumni of NSBM Green University. He is a former logistic team lead at IEEE Techno Meetup Sri Lanka and IEEE Innovation Nation Sri Lanka. To conduct the session in the English language, we have Ms. Dilini Ekanayaka, who is the present co-chair at IEEE SL Inspire and the co-chair at IEEE AI-driven Sri Lanka. She is also the Assistant Secretary at IEEE Young Professionals Sri Lanka. Please welcome our guest speakers with a virtual round of applause. This segment will be broken down into 2 breakout rooms as this will be conducted in 2 languages, Sinhala and English. And this announcement is for all the participants. Please make sure to join the main meeting room after the speakers have concluded their session. With that being said, the breakout rooms are available, and I invite the speakers to join the relevant breakout rooms now. And participants, feel free to join one of the breakout rooms based on your language preference.
would be great if you all can join the session as soon as possible because it's about to start now.
Now, I cordially invite Ms. Ieee Ekanayaka to continue the session in English language. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Okay. Can you let me share my screen, please? Okay, thank you. Okay, good evening, everyone. As you all heard, I'm Dilini Ekanayaka, and I'm IEEE volunteer from 2017. I started in 2016, but I started my volunteering with a membership in 2017. So yeah, currently I'm the Assistant Secretary of IEEE Young Professional, and I'm co-chairing IEEE SL Inspire event, as well as IEEE AI Driven Sri Lanka event. Also, I'm in leadership team of IEEE Innovation Nation, which is the mother body of Innovation Nation Sri Lanka. Okay, I'll start. Okay, before I go to everything, I'll tell what is IEEE. IEEE is Institute of Electrical and Electronics Engineers. This is basically this has started in 1884, not recently, but in Sri Lanka we have started in 2011. And yeah, this is the world's largest technical and professional society that we have. We have a huge global, huge network in all of the countries in the world. And basically this has started for electrical and electronic engineers, but currently we have so many members in software engineering and all the technical, all the people who are in technical as well as non-technical as well. And I hope I don't need to read my slides. These are basic things that we are telling to our members and also people who are going to join with IEEE family. And if I say briefly, we have 160 countries around the world in IEEE community. And also we have 39 technical societies, and we have more, we have like 2,000 plus student members across 19 universities. Now we have 20 universities. And also this is dedicated to advancing technology for better humanity. That is the main basic stuff with IEEE. Yeah, I'll just go through. Okay, our mission, the IEEE mission is IEEE's core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefits of humanity. That is the mission of IEEE members, volunteers, and everyone. And vision is IEEE will be essential to the global technical community and to technical professionals everywhere, and be universal recognized for the contribution of technology and of technological professionals in improving global conditions. Those are like, you might feel it's like Wikipedia. Yeah, these are basic things that we normally use these things to introduce ourselves, like ourselves means IEEE. And okay, I told what is IEEE and what is our mission, mission, vision, everything. And I know those are like Wikipedia descriptions. It's okay. Just is there anyone who knows how much does it cost for the become a member?
just a student member. We have many categories: student member, member, senior member, life member, and likewise. So I'm just talking about student members at this moment. Is there anyone who knows how much does it cost? It's not much, but regarding to Sri Lanka, it's bit cost. It's only $27. Okay, now you might think, okay, it's too much, no need to take that membership. No, you have to. But the best thing is, we have offers as well. And this $27 are more worth when it comes to volunteering and when you talk about the benefits of IEEE. So yeah, as Sri Lankans, we always go for offers first. So I'm also going for offers first. This is the code for membership offer. You just have to pay at exactly half of our membership. That means not the $27. It's half. So you can use this membership code and get the membership today itself. Normally our membership cycle starts from August to August. So you can use this future 50 all capital. So you can get the membership, but you don't need to pay $27. You just have to pay half of it. So yeah. And is it worth it for $27? Yeah, you might be thinking even for half whether it is worth. Yes, it is worth, because you are getting the network. This network means not in local but in global. So you might be able to increase your network within the global as well. We have 10 regions, so you can have friends and you can increase your network within those any people who are in IEEE if you have the membership, because we have so many platforms only for engagements and networks as well. And also there's another thing, access to knowledge. We have platforms for knowledge sharing, and also we have Potential and Spectrum magazines for each and every chapter as well, sub societies. And also we have IEEE Explore Digital Library. These are like really beneficial when it's come to when it's come to your final project basically, and also the other studies as well. Also you can publish your papers in here IEEE Explorer as well. Also we have newsletters and ebooks. You don't need to buy. If you have IEEE membership, you are getting free ebooks. You just have to go to IEEE Digital Library and search. So you might be able to download it with your membership. You have to have a membership for this. Also, we have Ieee TV. So there are sometimes we are telecasting about our volunteer journeys, and sometimes we are telecasting about IEEE programs that we are organizing, and there are so many things there. Also there are panel discussions and conferences, highlights and everything. It's really beneficial if you are only looking for knowledge. Knowledge is also a part of IEEE. So also there are financial benefits as well. As I showed, we have registration discounts for membership, and also if there is a conference, if you are a IEEE member, you are definitely getting discount for conference registrations, and also you are getting travel and accommodation discounts. Sometimes this is gonna be fully granted accommodation and travel discount, so it's like 100% discount. And for conferences as well, some of our conferences totally free for our IEEE members. If you have IEEE membership, it's totally free for you.
And also there are so many scholarships for your MSc, PhD. And also there are, if you are talking about scholarships, you can like apply for several scholarships with the countries that you like. So we have so many members who have gotten this scholarship and completed their PhD as well. We have competitions, like hackathons, electronic device competition, and also there are like mechatronic competitions, and there are so many competitions, and also there are gaming sessions as well with us. Also, lastly, not last, but in this slide, it's last, we have awards as well. We are like, for a year, we are giving awards for the best volunteer, best young professional, industry character. Likewise, we have several kind of awards with IEEE membership as well. So you are getting this much of things with IEEE membership, and that's not the only thing. We have so many things. These are like common benefits that we are getting with the IEEE membership. You just have to get the membership, and you can get all these membership with your as your benefits. Okay, what else? Yeah, in Sri Lanka, under Sri Lanka section, we have 5 sub-societies: Power and Energy Society, IEEE Communication Society, IEEE Computer Society, IEEE Industry Application Society, and IEEE Robotic and Automation Society. So these are like, you have to get the membership for these as well. Also within these, we have 100 of sub-societies under IEEE. There are some free, totally free memberships as well, like WIE. So if you have IEEE membership, you just have to click on WIE membership, Women in Engineering Societies. It will automatically, it will come to your a membership wallet, so you don't need to pay for that. Likewise, we have few totally free memberships as well, but for these you have to pay. But do we have offers? Yes, we have offers for that as well. So this code is for IEEE Industrial Electronic Society. Even though we don't have the chapter, we can get the membership, and we can work with R10 people. R10 region 10, that is the region that Sri Lanka section belongs. So even if we don't have a subcommittee or chapter, you can get the membership and work with them. Also, if you have the membership, like I said before, you can participate for their conferences, you can apply for grants and scholarships and etc. Like even scholarships, there are few scholarships under sub chapters as well. So this is the code for IEEE Industrial Electronic Society. And I hope someone can put these codes on chat. Okay. And this is the code for IEEE Industry Application Society. We have a chapter in Sri Lanka for IAS. And you can, if you are not a member of IEEE Industry Application Society, you can use this promotion code and get it free. For the first time you are joining with IEEE Industry Application Society, totally free. After that, you have to renew, but then again, you can get the member benefits there as well. There we have Congress, and also we have digital magazine for only for IEEE Industry Application Society. There we are discussing about so much of applications that we are using. There are some technologies are totally new to Sri Lanka as well, but then again, you can
read those magazines, and also we are sharing contacts as well on there, so you can contact the person who wrote that and just dig deep with the topics as well. If you are interested, you can just contact that person and just go and check it as well. And okay, what is special in IEEE? That is the best thing I just talk about. Society is membership fee, membership benefits, but is there any special thing? Yes, we have so many special things. We are exploring new opportunities. Like I said, okay, I just told about my role in IEEE, but I'm coming from electrical and electronic background. But with new opportunities, as you guys mentioned in my speaker profile, and as I mentioned, so I am co-chairing a project called AI Driven Sri Lanka. Artificial intelligence is new for my field, but then again, it's a new opportunity for me. Being co-chair and learning stuff is a new opportunity. And likewise, you are getting more opportunities with it. Just think that you are not a person who is social much, but you if you get into IEEE, you will definitely be a social person. And when it comes to conferences, just think we all have conferences opportunities from our universities, but then again, if you want to go to global level, here we have so much of opportunities in IEEE as new opportunities. And also there are tech talks. You can just apply and just share your knowledge. We have knowledge hubs, IEEE Collaborate Tech, so you can have those new opportunities. Like these are like these will be change your whole life with the career and everything. So just grab those opportunities. And also you might be able to experiment new things, like new platforms, tools, and also just think that you are applying for a competition that you haven't applied before, but also it is not related to your field, but then again you can experiment in just do it. There are so many experiments, and as a volunteer and as a member, you can just there are so many experiments. Like you can just we are normally from my journey and my story, I'm not a person who can read someone, but then again, with IEEE membership and volunteering, I just learned it, and I just experimented with how to identify a person, how to read their mind, not to read their mind, but to understand them. Likewise, there are so many things that we don't even think that we can get. And also be trained by the professionals. We have so many professionals in our community, in our network. When it comes to IEEE's membership, it doesn't matter that you are a student member or you are a member. You might be able to work with lots of people, and you might be trained yourself with those people. You can get advices from the senior members or the junior members, it doesn't matter, but there are so many things that you can train yourself. And then guided by IEEE Center of Leadership Excellences. This is a very first thing. So you can train yourself, you can just improve your leadership. And here we have lots of people to guide you as well. Not only with leadership, and even for when it is something a personal matter, there we have, like, after you get into there, you just find few people and you just find so much familiar people, so it will automatically direct you to them. You will automatically direct you to them if you need any guidance. And also, as a member of IEEE student leadership, you belong to an exclusive worldwide volunteer community, which includes both students and professionals. Like I said, we have
every kind of people and from different fields, and those can be students, and some students members are graduate student members who are doing MSc and PhD, and some are like undergraduate student member category. And also we have members like this community. This community has so many varieties of members, and also those are coming from so many different fields. Okay, this is IEEE membership hierarchy. And you can, if you are a student member, you can start from student membership. That's the place I started my journey, and now I'm in second place, graduate student member. And after that, associate member, senior member, and fellow member. We have all these categories in our community as well. And okay, is your university a part of the IEEE family? I'm calling IEEE family because it's that much familiar to me. So I'll tell you later why is that. I'll explain you what is the reason behind that. Okay, let's see that you guys are a part of IEEE, because I'm not from your university. For some people, I might be familiar, but some of you not. But let's see that you are in our family. Look, these are the student branches that we have all around the country. We have 20 student branches all around the country, and Kotalawala Defense University is one of our family members. So if here we have new members, I warmly welcome you to the IEEE family. Okay, those things I just talk about membership. Now I'm going to volunteering. IEEE is just a place that you can volunteer. You can gain all the other things that I mentioned, but then again, volunteering is like, it will change your whole life, and it is really, really fun, and you can enjoy when you are learning, while you are learning. So what you get from volunteering? Okay, that is the first thing, right? It's common. I know everyone is, first thing is offer, and then if it is, then it comes to what are the benefits that I'm getting? What are the give things that I can get? Yes. Okay. The very first thing that I would like to mention is the network, even in global. If you are volunteering, it's like, even if you have membership, you can get into the network, but you can get familiar with this network if you are volunteering. If you are an IEEE volunteer, you will definitely get into global network in IEEE, and also gain confidence by leading your peers. That is, these things that are related to my life. Here we might have some people who are already confident for everything, but when it comes to me, I wasn't confident enough to talk to a set of people, not even a group. Okay, after I joined with IEEE, I gained my knowledge, confidence to talk to people and go be a social person. I wasn't a social person, but now I am. Anyone can talk to me. Likewise, if I meet someone new, some new person, I'm just going to that person and say hi and introduce myself, and I just get to know. I gain that confidence from IEEE only. And also make difference in your local community. When you are volunteering, you can gain so many stuff, and also you can give something to your local community as well. You can give something to society as well. Even though we are a technical society, we are doing charities as well. Even if it's come to technical things, you can do something back to your society, and it's really enjoyable. You just at the end, you, at least the satisfaction is enough. Also become a part of the large IEEE community that is comes with the network, and hone your soft skills through a variety of projects and activities. We have in IEEE
And also in IEEE Sri Lanka section, we have lots of projects and lots of activities that we have. And if I talk about student activities committee, under student activities committee, we have 4 main projects that you can volunteer for. If we talk about those, one is the Congress. There you can meet all the people, young professionals, women in engineers, and student members. So there are that is not only speeches but also the networking as well. You can enjoy that. It was 3-day event before this pandemic, but still, even though virtual, it's really funny. You can meet new people, you can learn new things. We have local speakers and also the foreign speakers as well. You can gain your knowledge, you can increase your network, you can enjoy, have new friends, lifelong friends. Likewise, and then we have Techno Meetup, that is Tech Talk series on technological field. And also that was my first section volunteering project. And you have IEEE Innovation Nation Sri Lanka. If you are an entrepreneur, you can join for the competition and you can just learn lots of things. It's also a global event, and IEEE Innovation Nation Sri Lanka being one country under IEEE Innovation Nation. That is to create a platform for Sri Lankan. IEEE Innovation Nation Sri Lanka is to create a platform for Sri Lankan undergraduate entrepreneurs. So if you are a member, you can apply. Even if you are a volunteer, you can apply. But if you are an organizing committee member, you might not be able to apply for the competition, but you can enjoy with volunteering at IEEE Innovation Nation Sri Lanka. Also, the fourth one, Cell Inspire, that is the project that we are creating the platform for education that mainly focus on O-levels and A-level students who are not in universities, but then again who are trying to get into universities like us. So there are lots of people who wants to get into universities. So there, what we are doing is we are trying to remove the gap between rural areas and the urban areas. So there, as we all know, there is a difference between education system and when it's come to primary education and advanced level. So there is a difference. And also when it's come to rural areas and urban areas, there is a difference. So with SL Inspire, we are going to reduce that difference, reduce that gap. And we have so much of thing with that project as well. And before go to the next point, I would like to request you to apply for volunteering opportunities when it comes. And yeah, lastly, you can have fun and new lifelong friends. If I come to this, I have enjoyed all my 5 years in IEEE. It was really, really fun. And also I have friends. And if I say I have at least one contact from all the 20 universities, I don't think you will believe, but yes, I have at least one contact from all these student branches. If you are a volunteer in IEEE, that is something really possible. You just have to volunteer in student branch level. You just can do events like collaborative events, so you just can find new friends in other student branches as well. When it's come to section event, it's normal that you are getting new friends and having fun with the other student branch friends. That is common, but just collaborative events, that is something that you can find new friends. And applying for competitions that we have, that is the second part. You can find new friends. Just try to increase your network in IEEE. It's really fun. And try to have 20 new friends, at least 20 new friends from each and every student branch. So if there's something with
KDU student branch, your executive committee will come to you and ask, hey, can you just be the contact for us to do this? It's really fun. Just go for it. Okay, this is here is the place that I am today. It's really cool. This is the project that is doing by IEEE Membership Development Committee under Student Activities Committee. So here we are doing 20 sessions today with each and every student branch, and we have a few people who are voluntarily being speakers for this event, and including me. So I'm really glad that I got this opportunity, and I really enjoying volunteering. So I just needed to share my thoughts with IEEE, share my experiences with you, so you guys can at least get join with us. And I just want you guys to join with IEEE and enjoy like I do. Okay, this is Ieee hierarchy. So we have student branches, young professionals, women in engineering, and society chapters. Many of you might be in student branch level, but after you graduated, you can join with young professionals. While you are in student branch, you can join with the women in engineering and society chapters. And these comes to whether when it is section. So we are belong to Sri Lanka section, and after Sri Lanka section there are so many sections, and all these comes under region 10. We are the region 10 Sri Lanka section volunteering, IEEE volunteering. After our regions, it goes to IEEE MGA. This is the basic of hierarchy. So you can volunteer with all these levels. So place that I recommend is student branch, because that is the place you can learn and you are comfortable. So it's not me saying that you might be uncomfortable when it's come to section, but when it's come to student branch, that is the place that you are so much comfortable. You know the people who are there, and you know who's doing what and everything. You know, you are familiar with the people. So even if you are assigned to do something, you just can freely talk to them without any fear. But it's not then there's nothing to be scared when it comes to section. But student branch is the place that you can learn lots of things. While you are volunteering in section, you can be a part of your student branch as well. That is a common thing. You can do so much of things even as a student branch volunteer, and you can just join with young professional projects. We have 4 projects for that as well. You might know about StudPro, Career Fair project, and also Let's Talk. There we are talking about topics, not only technical, but the everything that professionals need, industry needs. And women in engineering, this is like I would like to say, this is not only for girls. Women in engineering is what we are doing is we are just trying to empower women engineers. But when it comes to volunteering, anyone can volunteer there. That is not only for girls. And society chapters as well. I mentioned we have 5 chapters. You can volunteer there as well. And as well as section projects. I mentioned what are the section projects. And we have so much of projects in region level and also IGA, MGA levels. You just have to just join with Facebook, LinkedIn, and those groups. So they are publishing their volunteering opportunities. You just can apply and join with the teams. Okay. Why IEEE is special among other communities? There are so many communities, societies, even in Sri Lanka. So
there should be something special with us as well. Yes, we have. So you are going to work with a bunch of engineers, even though it's software engineer, electrical engineer, electronic engineer, agricultural engineer, whatever. You are going to work with bunch of engineers, totally like everyone, total set is having same mindset of you. So it's there is nothing to be uncomfortable. And yeah, you can experiment with new things with those people. Yeah, these things I just mentioned earlier as well. You can train yourself and you can just hone your skills. Okay, I just talk about so many things. There was so much of letters on my slide. Now you might be thinking, okay, she's talking. She won't stop. But can't you believe what I said? Yeah, sometimes we are just having doubts when when someone is telling things. There is points that we are thinking, okay, can we trust? Is it possible? It's normal. I know that. Okay, if so, let's look into my journey. Okay, I just started my journey as membership coordinator of Ieee student branch of the Open University of Sri Lanka in 2017. I am a part of a committee who established the branch in Open University. So yeah, I just attached this picture. This is the only picture that I am in, but I don't think you guys can find me in this picture. Yeah, I just started there. Even though I started as a membership coordinator, but still no one knew me when it was 2017. I knew few people in my university in 2017, but when it's come to 2021, here I am now. Today I'm being a speaker for you guys, for KDU. I hope you don't mind me using KDU. If not, just let me know. And yeah, today we have 20 student branches. So I have a proud that I would like to say that I have at least one friend who knows me in each and every student branch. So yeah, even though you are not in committee, just think you are just a student member in your student branch. You are just volunteering as just for a project in your student branch. Just don't think about it. Do your work well. Do your part well. Just prove that you are a good leader, that you are a good volunteer. So there is definitely you can find way to here. So it's like we know how to appreciate our members, and we are here to help you. If you guys need any help, we are here to help you, me, myself, and we have like a huge set of volunteers in under Sri Lanka section as well. So just don't think to start from your student branch, even as a normal member or even as a student member, not who hasn't volunteered in student branch. Just don't think about it. Just apply for volunteer opportunities and just get into IEEE and just start your journey. That is my request and also the advice. So yeah, I normally put this first picture in my slides because I want the only thing I want to tell is like in this picture, no one knew me in 2017. Even I can't find me so easily where I am in this picture. So, but today I am here in 2021. I'm being speaker and I'm being a person who is guiding to new IEEE members. So there is a path. There are so many things that you can gain. So in 2017, I was scared to go front and talk. This day I couldn't even come front to picture that because I was scared. That time
I wasn't confident enough. I was really shy, but today I'm talking to you guys. Yeah, that is how IEEE made me for like 5 years. It builds me, still it builds me. So in my student branch, I have done different projects. I was the founder co-chairwoman of IEEE WIE affinity group of the Open University. And I have a story for that as well. If you guys have heard about the leadership summit for women in engineering, at that time in Open University, we didn't have a have an affinity group for WIE, but that was the place that I wanted an affinity group for Open University for women engineers. So that was an inspiration for me. So I started. So I really like this first picture, the t-shirt that I got from the summit, even though I can't wear now. But still, that place inspired me to take my university girls to become IEEE Women in Engineering members and work with WIE. So, and I have done the IEEE Day for 2 years. This is the second year. And I have volunteered with PES, Power and Energy Society. These are few events that I have done with my student branch. I didn't add too much of pictures because it will make you boring. And I was a delegate for Congress as well. I couldn't find pictures of all these events, but this is the place I started delegating Congress. I haven't volunteered in Congress, but with the other projects, I have volunteered in all the other three projects, but in Congress, I couldn't get a chance. This is the time that I started my delegation with IEEE Congress, Student Young Professional Women in Engineering Congress in 2017 with my university people. In our group, we had only 2 girls, but then again, we really enjoyed. So it's here we have any girl who's scared to go out, just don't be. IEEE is a safest place for you. And this is in 2018, just if we go 2018, this is the place I started my volunteering in Sri Lanka section with IEEE Technometer. So the first picture is the first day picture. This is the first time I'm being friends with other university friends. I got few friends from KEDU as well. And the second one is after few months, not the end of the project, but it was while the project after like 3 months. You might find few familiar faces in this picture. Yeah, we are really good friends by now. And yeah, it took like 3 months for us to get together while we are volunteering. We are like really cool and really best. It's like I would say we are best friends at sometimes, most of the times. And yeah, this is how it ended in 2018. I just got one volunteering opportunity in Sri Lanka section as the first time. So I think I did my part really well, because in 2019, I volunteered in 4 projects. The first one, IEEE Innovation Nation Sri Lanka, the project that I really like, I really enjoyed there. I had a crazy organizing committee. I really enjoyed my life there. And the second one is, this is the IEEE Student Activities Committee in 2019. I was an editor in 2019 for IEEE Student Activities Committee. That was my second volunteering in 2019. And also at the same time, I was a finance team member for SL Inspire project, where we started the project.
And also in young, I just started my IEEE Young Professional Volunteering with StudPro in 2019 as editorial member. All my IEEE journey basically goes around with secretary team other than the SL Inspire. There I just got an opportunity to be a finance team member. And this is 2020. It was really ridiculous for everyone, but then again, I was able to do 2 physical events. I was lucky. The first one is an awareness session for Open University Candy Brand. So we all went there. Even though my hometown is Kandy, I just went with my team from Colombo to Kandy and just came back. I couldn't go home. So I'm just enjoying my team, every team that I have. And yeah, the second one is SL Inspire Career Compass. You won't believe this picture I took at Jaffna University Science Faculty. So yeah, it was really amazing. That was the first time I went to Jaffna. These are like side benefits of IEEE volunteering. You might get opportunities to travel. So totally free. You just need the permission from your home. That's it. If you have permission and if you are a good volunteer, you are getting these benefits. Just join and enjoy the benefits. Look, the second picture we just took at the last event that we did there. And also I was able to go to Jaffna Rio as well. I hope you guys know that is a place for ice cream. If you are going Jaffna, just go there. And also I just had so many experiences there. I just told that you guys can do experiments with IEEE volunteering. Yes, I did an experiment with a small curry. They call it Khanama curry. Still I don't know what it is, but I had it after that day. After second day morning, I was like a Chinese girl because it don't know what happened. So yeah, that's what my volunteering experience in 2020 before the pandemic. And 2021, sad to say, it's all virtual. Still, it's all virtual. Otherwise, I would come to your student branch and do this session. Sorry, I couldn't make it because of this pandemic. And was it only volunteering experiences? Is it only volunteering? Yeah, that is the last part. And no, it's not only volunteering. Here I'm enjoying with my organizing committee. This picture is my after party with my favorite committee, Innovation Nation Sri Lanka 19 team. I could go for a walk on beach at around 2 a.m. I don't think anyone will believe. I just had a walk with my old friends around 2 a.m. On Hikkaduwa beach. So we just went for snorkeling. That was a lifetime experience. I don't think we might be able to go again. But then again, we really enjoyed that. And these are not volunteering. We are just enjoying ourselves with the project. After that, everyone, if you are volunteering in project, we are getting funds for projects and we are just looking for sponsorship. Most of the time for INSL, we are getting a fund. So from that, we are getting small amount for organizing committee outing as well. These are some captures that I could found with our outing. And yeah, it's not only volunteering. They see the first picture is IEEE annual family get together. So all the IEEE members are coming there. With virtual situations, we might not be able to do, but before that we had, this is 19 family get together. It was in Nigambo. So basically all the members come and join with their families and just enjoy the day with IEEE family.
And the second one I just took with my organizing committee of IEEE Innovation Nation Sri Lanka 19 at the after party. And that's it. I hope you guys got something, and I hope my speech will inspire at least one person to join with IEEE and do the volunteering and enjoy the life. Thank you very much. I'm Ieee Hierarchy, and here is my email address. This is also one benefit you might get. You are getting from IEEE. If you are a member, you are getting an IEEE email address. You just need to create it with your IEEE account. Yeah, for $27, you are getting so much of things. Thank you. Thank you for inviting me as a. Thank you, Ms. Dilini Ekanayaka. Guys, please don't leave the session. Join the main session now because we have some fun games arranged for you. වයින් ජොයින් වෙන ටීම් එකත් එක්ක ඔයාලට හම්බෙන නොලෙජ් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් අය එතකොට දැන් මේ අපේ ඇකඩමික් පැත්තනේ දැන් අපිට IEEE එකට ජොයින් වෙලා කියන්නේ ෆන් කියන පැත්තෙන් මොකද්ද ගන්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් කොංග්‍රස් එක වගේ ඉවෙන්ට් තියෙනවනේ ඒ වගේ මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් කොංග්‍රස් එකකට ගියොත් ඔයාලට ඒක ඇකඩමික් ෆන් නෙට්වර්ක් කියන ඔක්කොම තියෙනවා. කොංග්‍රස් එකට ජොයින් වුණා කොංග්‍රස් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් වෙන පස්සේ කියලා සිලෙක්ට් වෙලා ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා එතන ගිහිල්ලා එතන එකේ මට ඒක සෙෂන්ස් තියෙනවා. සෙෂන් එකකින් සෙෂන් එකට වෙනස් වෙනවා. හැම එකේම කොමන් සෙෂන් එක තමයි හවසට ගොඩක් වෙලාවට පොඩි පැදුරු පාටියක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක එක ඉවෙන්ට් එකකින් ඉවෙන්ට් එකට වෙනස් වෙන හැබැයි ඒක කොමන් හැම කොංග්‍රස් එකකම තියෙනවා පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ හවසට. ඉතින් වාට එතනින් වාට කට්ටිය එක්ක පොඩි ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගාලා නයිට් එකක් තියෙනවා. එතනත් පුළුවන්. කොහොමත් වාට ඇක්චුවලි හැම ඉවෙන්ට් එක වගේ වැඩ කරත් ඉතින් ෆන් එකේ ඉන්න පුළුවන් වාට නැෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වගේ ජොයින් වෙන්න. වැඩ ටිකක් කරගෙන කට්ටිය එක්ක ඉන්ටරැක්ට් නොලෙජ් එකත් අරගෙන ෆන් එකත් අරගෙන අපිට දැන් නැෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වගේ ජොයින් වුණොත් අපි අර කට්ටිය ඉන්ටරැක්ට් කරන්න වගේ මාසෙකට සැරයක් වගේ අවුටින් එකක් වගේ යනවා. හැම නැෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකකම වගේ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් තිස්සේ යන එක නම් ඉතින් ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද අපි ගොඩක් කියලාවට මීට් අප් එක ඉවර වෙලා එළියට යනවා කට්ටිය එක්ක කට්ටියක කතා කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. ඊට අමතර ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරනාට පස්සේ ෆයිනල් අවුටින් එකක් වෙනම යනවා. දැන් මේ දවස්වල කොරෝනා හින්දා ඒක යන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ටෙක්නොමීට් අප් එකේ නම් ගියා කොහොම හරි. එතකොට ඉතින් අපි මොකක් හරි විලා එකක් හරි හොඳ ප්ලේස් එකක් බලලා එදාට ඇක්ටිවිටිස් ටිකක් වෙනවා කලින් ප්ලෑන් කරලා පොඩි පොඩි අවුට්ඩෝර් ඇක්ටිවිටිස් ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. පහුගිය දවසක INSL එකේ කට්ටියත් ගියානේ ගිය පාර OC එකේ කට්ටිය ඩයිවිං ගියා 2019 කට්ටිය. IEEE එකේ හැමදේම තියෙනවා. ඇකඩමික් හැදෙනවා. වගේ වොලන්ටියරින් එක්ස්පීරියන්ස් හැදෙනවා. වාට ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. සේෆ්ටි එක තියෙනවා. ඉන්න කට්ටිය මුඩ කට්ටිය මොනිටර් කරනවා. දැන් වාට ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බොත් සමහරක් ඕගනයිසේෂන් වල සාමාන්‍ය ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බොත් ඉවෙන්ට් එක යන විදිහ කාගවත් බලන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ එහෙම නෙවෙයි. මේකද ගොඩක් වෙලාට ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බොත් ගෑල්ලුමගේ සේෆ්ටි එක ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒවා ගන්න OC එකකින් කරනවා. දවස් 3ක ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නේ ටිකක් ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් නේ. organize करा
On behalf of the IEEE student branch of KDU, I would like to express my deepest appreciation to the speakers for conducting such an informative session. Thank you very much, Mr. Subodha Eranga and Ms. Dilini Ekanayaka, for all that you have brought to the table. Mr. Subodha Eranga, please accept this digital token of appreciation. Thank you. Ms. Dilini Ekanayaka, please accept this digital token of appreciation. Thank you very much. Now I kindly request everyone to switch on their cameras with this new normal to take a group photograph. You will find the virtual background, if you don't have it by now, in the chat. First, can you give me access to turn on my camera, please? Sure. For the ones who don't have it, it's already in the chat. Lidma, can you share the virtual background again in the chat? Yes, sure. Okay, thank you. We have 76 over here. We hope to see all of your faces for a nice photograph. Right, Tarani? Yes. We'll give some time. Come on, guys, please turn on your cameras. We need to see your faces. We have about 75 participants. We need to see who's here for the games. Anyway, you all have to turn on your cameras for the gaming session. It's very interactive. You guys need to form teams and all. Okay, we got some cameras going now. Still, I only see like not even half of them. Yeah, not even half. Half. What do you say, Sani? Then, Tani? Then let's take the picture. Shall we? Yeah. We have to move on to the game. So, Sasanka, are you ready with the picture? Oh, yes. Okay. Okay. We have a everyone. countdown. Yeah. Yes. Okay, everyone. Let's say IEEE. Are we good to go? Thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you. Next up is the moment you all have been waiting for,
We have a fun game session planned for you all. Sanja and Kumutu, take away you guys. Okay, thank you Sarani. එන hello guys. අපි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ලේස්ති කරලා තියෙනවා පොඩි fun games ටිකක්. ඉතින් fun games කිව්වම ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපේ පළවෙනි session එක විදියට ලේස්ති කරලා තින්නේ slido session එක. සංජය මොකද්ද අපි slido session එකේදී කරන්න යන්නේ? කොහොමද ස්ලයිඩෝ කියන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඔයාලට තියෙන්නේ ලැප් එකකින් හරි ෆෝන් එකකින් හරි දැන් අපි මේ දාන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා අපේ ස්ලයිඩෝ සෙෂන් එකට ජොයින් වෙන්න. Randishai, can you give me the access to share the screen? Okay guys, link එක තියෙනවා chat එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් link එකෙන් ගිහින් join වෙන්න. ඔයගලන් කෝඩ් එකක්වත් මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. මේ ලින්ක් එකෙන් කෙලින්ම යන්න පුළුවන් සෙෂන් එකට. අපි විනාඩි 3ක් විතර බලමු සංජය කට්ටිය join වෙනවා. participants ලා 73ක් ඉන්නවා. දැනට 3 දෙනෙක්ගේ answers ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ හනුම කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හනුම කිව්වම අපි එක එක්කෙනාට මතක් වෙනවා රාම මතක් වෙන්න පුළුවන්. ලස්සන සීතාව මතක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් විනය මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මතක් වෙන හැමදේම මේ කේ උත්තරයක් විදියට දාන්න. ඔව් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ආන්සර්ස් එනවා අපිට ආන්සර්ස් විදියට මගේ නමක් තියෙනවා. නෑ. ඔයාවත් කොහොමද හනුම වගේ පේනවද දන්නේ නැහැ කට්ටියට. ඔව්. තව ආන්සර්ස් දාන්න. හනුමා දෙවියන්. මම හනුමා දෙවියන් ගැන අහලා නැහැ. කොහොමද අහලා තියෙනවද? ඔව් හනුමන් දෙවියන් කියන්නේ අපි හනුමා කියලා වෙන හඳුන්වන එක ඉන්දියාවේ කට්ටිය හනුමන් කියලා දෙවියන් විදියට අදහනවා. වැඩියෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන්කි කියලා. මම මේක යන අතරේ හනුමා වන්නම ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්න. හනුමා වන්නම කියන්නේ උඩරට සම්ප්‍රදායට අයත් වන්නමක්. මේක ලියලා තියෙන්නේ ගණිතාලංකාර කියලා ඉන්දියාවෙන් ආපු බමුණෙක්ගේ උදව් ඇතුව මල්ලතු පාර්ශවයට අයත් හිමි නමක් විසින් ලියලා නෙමෙයි ලියලා කියලා සැලකෙනවා. ඉතින් මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මොටිවේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ රාමසීත කතාවේ ලංකාවට ආපු හනුමම තමයි. ඉතින් මේකේ කියවෙන්නේ වඳුරෙක්ගේ ක්‍රියාකලාපය තමයි. කියන්නේ ඔව්. වඳුරේ ක්‍රියාකලාපය තමයි කියවෙන්නේ. තාම අපිට හම්බලා තියෙන 44යි. හැබැයි පාටිසිපන්ට්ස් ලා නම් 74ක් ඉන්නවා. පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් තියෙනවා. With new normal, you know, it's totally okay. අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. ඔව් කොහොමද?
sorry මම පොඩ්ඩක් network connect වුණා. මට විනාඩියක් දෙන්න අය ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. හරි කට්ටිය ස්ක්‍රීන් එක ආයේ පේනවා කියලා හිතනවා සෝරි පොඩි නෙට්වර්ක් ප්‍රශ්නයක් ආවා ඉතින් මේ උත්තර හරීම ලස්සනයි ඒ වගේම හරි ඉතින් අපි ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට move වෙමු සංජය අපි මොකද්ද මේගොල්ලෝගෙන් දෙවෙනි ප්‍රශ්න විදියට අහන්නේ ඔව් කුමුතු අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්න විදියට අහන්නේ අඬහැරේ කියලා අපි දැන් මේ ඉවෙන්ට් එක කියනවා අඬහැරේ කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මුලින්ම හිතුනේ ඇත්තටම අඬහැරේ කියන්නේ මොකද්ද අපිට මේ අඬහැර ගහලා මොකද්ද මේගොල්ලෝ කියන්න හදන්නේ ඇත්තටම කුමුතු ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ අඬහැරේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා මට හිතෙන අයිඩියා එක කියන්න කලින් අපි මේගොල්ලන්ට පොඩි chance එකක් දීලා බලමු මේගොල්ලොන්ගේ උත්තර හම්බෙනකම් ඔව් වද දෙනවා තමයි මේක වද දෙනවා කියන එකත් ඇත්තටම එක විදියට ගන්න පුළුවන් මොකද අඬහැරය කියන්නේ මීහරක් දක්වන්න කියන එක්තරා විදියක අපි කියන ඕසේ ගන්නවා කියලා ඉතින් මේ මීහරක් දක්වන්න කියන සින්දු ජාතියක් ඉතින් එතකොට ඒක මීහරක්ට වදයක් වෙන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් කියලාත් කියනවා මැසේජ් එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන් ෂවුට් අවුට් එකක් පණිවිඩයක් අඬවේරයක් වරෙන් අයිරිබල්ඩී කරන්න සරලම උත්තරේ ඒක තමයි සංච මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි මේකෙත් ඒගොල්ලෝ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද අපිට IPL එකට ජොයින් වුණාම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදියට ලැබෙන්නේ කියලා මේ කට්ටියට කියලා මේ කොමියුනිටි එක වැඩි කරගන්න යොදන chance එකක් විදියට අපිට අඬහැරේ කියන ඉවෙන්ට් එක ගන්න පුළුවන් මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඔව් ඇත්තටම ඉතින් අපි මේ සෙෂන් එක මෙතනින් නවත්තමු හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ආන්සර්ස් ටිකක් ලැබුණා ඉතින් දැන් කට්ටියට ස්ලයිඩෝ සෙෂන් එක කළා මහන්සි හිටදෙනි සංජය අපි දෙමුද මේගොල්ලන්ට සීතල වතුර වීදුරුව සීතල වතුර වීදුරුවක් නම් දෙන්න විදිහක් නැහැ කුමුතු ඒ වුණාට අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා තව ඉන්ටරෙස්ටිං ගේම්ස් දෙකක් මේ ගේම්ස් දෙක කරන්න ඔයාලව රැන්ඩම්ලි අසයින් කරනවා ආයෙත් බ්‍රේක්අප් රූම්ස් වලට මේ බ්‍රේක්අවුට් රූම්ස් වලට ගියාම පස්සේ මම මේ කියන දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගලන්ගේ ටීම් එකේ at least 8 members ඉන්නවද කියලා බලන්න. Then you will guys get a puzzle. මේ puzzle එකේ questions 10ක් තියෙනවා. ටීම් එක එකතු වෙලා උත්තර හොයලා මේ puzzle එක නිකන් ඉන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා manage කරන coordinator Google form එකක් දෙයි. ඒ Google form එක fill කරලා ඉක්මනටම submit කරන ටීම් එක ඒ game එක දෙන්නවා. ඒ වගේම තව ගේම් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද කොහොමද දෙවෙනි ගේම් එක? දෙවෙනි ගේම් එක විදියට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හනුමා වණ්ඩමෙන් කැමති versus දෙකක් තෝරගෙන ඒ දෙක ක්‍රියේටිව් විදියකට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ක්‍රියේටිව් විදියකට කියන්නේ මේකේ වන්නමත හානියක් නොවෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියේටිව් ඇසෙස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඇසෙස් කියන්නේ අපි දන්න අපි අතර විවිධ දක්ෂතා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් සමහර විට බීට් බොක්ස් කරන්න පුළුවන් අය වගේ ඇති. ඉතින් එහෙම පුළුවන් අය ඉන්නවනම් ඔයාට තියෙන්නේ ටීම් එකේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වන්නම ක්‍රියේටිව් විදියකට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. අපිට මේකෙදි අපි ඕගොල්ලොන්ට දෙනවා ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකක්. ඒ රෙකෝඩින් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒක කිව්වට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් කරලා ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මොකද මේ සෙෂන් එකේ අපිට හොඳම ටීම් එකක් තෝරනවනේ. හොඳම ටීම් එක තෝරන්න එලිජිබල් වෙන්නේ ගේම් දෙකම කරපු කට්ටිය විතර.
ඔයගලගේ සෙෂන් එක ඉවරනාට පස්සේ අමතක නොකර ටීම් ෆොටෝ එකක් ගන්න. මොකද මේ ගේම්ස් දෙකම දිනන ටීම් එක අපි අපේ සෝෂල් මීඩියා වල අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ සෙෂන් දෙක ඉවර වෙලා නැවත මේ මීටින් එකේම නැවත හමු වෙමු. ඔව් යන්නේ බායි මේකට මෙන්න. අපි හයි මේකෙන්ම හම්බෙමු. එහෙනම් දැන් ඔයාලව breakout rooms වලට assign කරන්න. randomly breakout room වලට assign කරමු.
Guys, sorry about that. Breakout rooms ටික ආයි open කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හිටපු කට්ටිය දන්නවනේ. ඒ කට්ටිය ඒ breakout rooms වලට ගිහින් join වෙන්න. මේකේ තිරිනේ විතරයි නේද ඉන්නේ? Yes. ඔව් තිරිනේ විතරයි. චුට්ටයි වෙන එකට දාමු. ඕසීල 4ක් එවි. ඊට OC නෝන එක්කෙනා හිටියේ මෙතන. යා දැන් ගියා. මම හිතන්නේ හරිනේ අපේ ඉන්නවා දැන් යම් දෙවි ප්‍රමාණය. ඕසී චාමි කර.
චාමිර මේගොල්ලන්ට කිව්වනම් හරි නේද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? මේකේ දෙන්නයි නේද ඉන්නේ මේකේ. අපේ හිටියන්නේ හතරක් විතර. කට්ටිය මේ මාරු වෙනවා වගේ. ඉතින් බලමු. තව එනකන් ඉඳලම කියමුනේ. නැත්නම් දෙපාරක් විතර කියන්න. මෙහෙම අපිට උඩින් ආව මේක කට්ටිය කරගෙන යන්න කිව්වා. චාමිකරක් පටන් ගත්තා නම් හරි. ගමුනේ. පාගාව පසල් එක තියෙන සමහර. ඔව්නේ මම ගාව ඇති. මම ෂෙයා කරන්න. මේක මුලින්ම අපි කට්ටිය අඳුරගෙන ඉමුනේ. ඉන්න කට්ටිය. ආයෙත් දෙන්නයි නේ ඉන්නේ. අනේ කොහොම මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්නේ. අයනවා අයවනේ මේ මාරු වෙන්න එපා මේ කට්ටිය මේකෙම ඉන්න. මෙන් එකට යන්න එපා කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ ආයෙ දැම්මොත් ආයෙ ගෲප් එකකට වැටෙනවා. ඔව්. අපි බලමු කිව්වනම් හරි මම ෂෙයා කරන්නම් මුලින් කට්ටිය අඳුරගමුනේ. ඉන්න කට්ටිය. කවුද කියන්නේ? අපි චුට්ටක් කියමුද ඔයාගේ නමයි මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විතරක් ඇති නේද? ඉන්න මේ ප්‍රදේශ කොහොමද කියලා? ඔව් මුලින් මේ ඉන්නේ අපි මම සසංග වීරකෝන් මම ඉන්ටෙක් 37 එකේ මේකේ OC කෙනෙක් විදිහට ඉන්නේ. චාමිකර වගේනක් කිව්වනම් මම චාමිකර මම ඉන්ටෙක් 37 IT කරන්නේ. දැන් ඉන්නේ රත්මනාල්. මමත් OC කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා ඒක කරලා. හරි. අනිත් කට්ටියත් පොඩ්ඩක් කියමුද නමයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි කොහෙද ඉන්නේ කියලා? තිල්නේ කියමුද? මම ඉන්ටෙක් 37 IT department කුරුණෑගල. වර්ෂා මම ඉන්ටෙක් 37 IS IT department ගාල්. PA ජයසිංහ I'm Intake 38, Computer Engineering, Candy. මේ එක්සෑම් තිබ්බදවන්නේ? නෑ එක්සෑම් තිබෙන්නේ නෑ. මේගොල්ලෝගේ බැච් 3ක් විතර ඉන්නවනේ මේ පාර. තර්ඩ් බැච් එකකුත් ගන්නවද ගත්තද? ඔව් තර්ඩ් බැච් එකකුත් ගත්තා. හරි අනිත් එක්කෙනා කවුද අපේ රදීෂ් අයියානේ? මං ගනව නෑනේ. කිව්වනම් හරිනේ. මෙතන ඉන්නවා කෙනෙක් මම රන්දීෂ ඉන්ටෙක් 35 එක SC අදන් ආ පොඩි සපෝට් එකකට තමයි කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ පස්ල එක ෆිල් කරා? ඒක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. චාමිකර කිව්වනම් හරිනේ. අනිත් ගෲප් එකෙන් දැන් අනිත් අය ඉවර වෙන්න ළඟ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කොහොමද? ඕනේ අපි අග්ගාලා එන ෂෙයා ඒක පටන් ගන්න. ඉන්න මම ෂෙයා කරන්න. මේක තමයි පසල් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේක තමයි ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙමයි ක්‍රම දෙක තුනකට යන්න පුළුවන්. මොකද වීඩියෝ එකක් කියන්නේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් එකකට කරන්න තියෙනනේ. අපේ කුමුතු කිව්වා වගේ බීට් බොක්ස් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඊටත් අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ඒකේ වීඩියෝ එකක් හරි දෙතුන් දෙනෙක් පුළුවන් නම් ටීම් එතන දෙතුන් දෙනා හම්බෙලා කතා වෙලා හම්බෙන්න බෑ. මේකෙන් කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනම කරන්නත් පුළුවන්. මේ පසල් එකේ අපි ගොඩක් බලන්නේ ටයිම් එක ඉක්මනටම සබ්මිට් කරන කට්ටිය අරකේ ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රියේටිවිටි සයිඩ් එක තමයි බලන්නේ.
ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහකට මේක ස්ටාර්ට් කරලා අපි ලින්ක්ස් ටික දාන්න. ඒ ලින්ක් වලට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. මගේ මොන හරි අඩුණාත් චාමි කර. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔව්. මේ පසල් එක බලන්න. හරි. ලින්ක්ස් දෙකක් දැම්මම. ලින්ක්ස් ටික දැම්මම. අනික ටීම් ලීඩ් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට. ඔව්. ඔයගොල්ලන්ට මේක බලාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට එහෙමම Google Chrome එකත් කියන්නේ Google Doc එක on කරගෙන ඒකෙම fill කරන්න පුළුවන්. අනික ඔයගොල්ලන්ට team lead කෙනෙක් වගේම team name එකකුත් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක දාගන්න පුළුවන් නම් දැන් කට්ටිය කතා වෙලා කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. අපේ KD එකේ අයම ඉන්නේ. KD එකේ අයම ඉන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. No. කොහොමද කරන්නේ? plan එක team එකට. කිසි සද්දයක් නැහැ නේ වලයි. ඒක තමයි. සමිකර මන්නම් ලොකුවට මෙතන ඉන්න කට්ටියගෙන් දන්නේ රදේශ අයියා විතරයි. ඔයගොල්ලෝ ආයෙම දන්න කාමනේ රෙකමන්ඩ් කරන්න හොඳ කවුද ටීම් ලීඩ් කෙනෙක් විදියට? ඒ නිසා මම මොකද කියන්නේ? මම හිතන්නේ අපි වර්ෂාව දැම්මොත් හොඳයිනේ. එහෙනම් වර්ෂා තමයි ටීම් එකේ ටීම් ලීඩර්. ටීම් නේම් එකක් වගේ. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ Google form එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට fill කරන්න. ඔව්. අපරාධයලා ටක් ගාලා මේ කරනවා. ඒකේ තියෙනවා පිළිවෙලට මේ ෆෝම් එකේ දැන් එක තියෙනවනේ එක ඉස්සරහින් අපි හරියට උත්තරේ හොයාගත්තා නම් ඒක ඉස්සරහින් අපිට පුළුවන් ආන්සර් එක දාන්න. එහෙම පිළිවෙලට හදලා තියෙන ෆෝම් එක. කවුද අපේ ටීම් ලීඩ් කිව්වේ? වර්ෂා. ඔව් වර්ෂා. WM සුබසිංහ. WM. වර්ෂා ඔයා Google form එක fill කරන්න ගත්තා නම් හරි. කොහොමද? කට්ටිය පොඩක් කතා වෙලා කොහොමද එන්නේ කියලා අහලා ටීම් name එකක් එක්ක leader ගේ name එකයි ඒක fill වෙන්න තියෙනවා. හරිම ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ දැන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියවුවම මටම පේනවා ඒකේ උත්තරේ. sorry පළවෙනි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි
චාමි කරම ඒකට සෙකන්ඩ් එකකුත් තියෙනවානේ. ඔව් තව ගේම් එකක් තියෙනවා. ගේම් එකක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම කරමු. අපේ ලීඩර් කවුද? කතා කරන්න. ලීඩර් වර්ෂනේ. කතා කරන්න මොකද? වර්ෂයට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්නේ අවුලන්නේ. ටීම් එක නම ගන්න ඔරග්ග. ඔයා පොඩ්ඩක් කට්ටිය කොහොමද එනර්ජයිස් කරලා පොඩ්ඩක් ගත්තන කට්ටියට ඔයා කොහොමද වෙන්නේ කියලා කිව්වන ඔයාගේ ටීම් එක කරා මොකක්ද අර්සාවක් ප්ලෑන් එක කම කරලා අපි ෆොටෝ එක ගමුද මුලින්ම ඔයගලන්ට ඔව්නේ ෆොටෝ එක ගමුනේ ඔයගලන්ට මේක තව බලන්න ඕනේද අපි ෆොටෝ එක අරගෙනම මේක ගමුද මොකක්ද ඔයගලගේ අයිඩියා එක කතා කරන්න කට්ටිය ඒක තමයි එනිය මේ ඔන්ලයින් ලෙක්චර් එකක් වගේ වුණාද මම ඔන්ලයින් ලෙක්චර් එකක් නම් කරගන්නවා මැඩම්ලා කතා කරලා අර උදේට බොරුවට ලැප් එක ඔන්න එකේ තියලා හිතා ගන්න එහෙම ඒවා නෙවෙයි ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් කට්ටිය අපි කට්ටිය ඔව් ඕගන් කෝ කතා කරන්නේ නැහැ තරම දැන් අපිට දැන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න උනේ දැන් මේ අපි මේ ගෙවන මේ පැන්ඩමික් එක හින්දා නේ අතරම නේ නැත්තම් මීට වඩා නැත්තම් මේක ෆිසිකල් තියෙන්නේ කට්ටියට ඔව් මේ ගේමෙන්ට් එක පුළුවන් ද කට්ටියට කැම් එක ඔන් කරන්න අපි ෆොටෝ මුලින්ම ගෲප් ෆොටෝ එක ටග් ගාලා අරගෙන වැඩේ කළා දාන්න අපේ වර්ෂා තෙලේනි සෝද ජය සිංහ පුළුවන් වේද ඔයගොල්ලන්ට කැම් එක ඔන් කරන්න මොකද ඕසී එකේ අපි දෙන්න අරන්න වැඩක් නැහැ ටීම් එක කට්ටිය ගන්න වෙන්නේ අපි ලේඩ විදිහට ඔයා මුලින්ම ගන්න බලන්න වලස කැම් එක ඔන් කරා ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තා නියෝජනේ දැක්කනේ අපේ වර්ෂාව මේ රෙකමන්ඩ් කරපු එක්කෙනා කවුද? තෙලිනේ නේ. ඒකනේ. ඒ ඉන්නේ කට්ටිය. බොරුවනේ වෙල්ලද? හරි. මං ගන්නම් ෆොටෝ එක. බලමු. බොරුවනේ වෙල්ලදී මේ බය වෙන්න එපා. ඉති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සිංහල වචන කියා ගන්න බැරි එකක් තියෙනවා. අරකේ. සමහර වචන මටත් අමාරුයි. හරිනේ ෆොටෝ එක ගත්ත කට්ටියගේ අපි බලමු මොකද්ද ගත්තා ඔයාගේ ප්ලෑන් එක ඇත්තට කලින් කතා කරේ නේ මොකද්ද ඔයා කරන්න හිතන්නේ මේක වින් කරා ඉනාවෙන එක ඉනාවෙන එක අය ඔයාලා ඉවරයිද නෑ අපි ඉවරනේ okay ඒ කට්ටිය අපි වර්ෂකින් අපි තාම ප්ලෑන් එක අහන්න එයාලා okay then good luck okay මම හිතන්නේ තීරණේ ටග් ගාලා කැම් එක ඕන් කරලා වැඩේට බැස්සා ඔයා මොකද්ද මේ සජෙස්ට් කරන්නේ සෙකන්ඩ් එක අපේ සංගීත දක්ෂතා කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන කවුරු හරි ගිටාර් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි විතරයර පුළුවන් නෑ ඈ චාමිකරයර පුළුවන් නෑ මම දාන්න කරගන්න ඒක අත දාන්න බෑ ඒකට ඔගොල්ලෝගේ තමයි ටැලන්ට් එක එන්න ඕන
ඔව් අපේ චාමිකරට මේව කරන්න පුළුවන් අපේ අය ඩිසයින් ඉන්නවා මේගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝගේ ටැලන්ට් එක එළියට ගන්න තමයි ගොඩක්ම මේකේ අපි ටාගට් එක කරේ. ඔගොල්ලෝ කොයි වගේ ටැලන්ටඩ් අයද කියලා බලන්න. මේක අනික ඕගොල්ලන්ට ෆන් වෙන්න ඕන වැඩේ. මං ආන්සර්ස් කියන්නද? ආන්සර්ස් අප්ලෝඩ් ඔබ තියන්නේ? ඔව් ඕගොල්ලන්ට Google එකක් දාලා වර්ෂා ෆිල් කරනවද එහෙනම්? එන එහෙම කරන්න මේ තිරිනි ආන්සර්ස් ටික කියන්න වර්ෂටක් ගාලා ෆිල් කරන්න. එහෙම හොඳයි. ලින්ක් එක කරන්න. අපේ කොල්ලෙක් හිටියනේ. කොල්ල ආශ්පුණා. කොල්ල කතා කරන්නේ. මල්ලි කෙනෙක් නේද? ඔව් මේ පීඒ ජයසිංහගේ මේ නම මොකද මට මතක නැහැ. ඔව් මල්ලි මොනවාද මියුසික් මොනවා හරි කරනවද? නෑ. නැද්ද? ඒකකොට මොන හරි කියන්න හරි බොන්න කට්ටිය බලන්න ඔයා නිකම් ඔය වන්නම් වගේ මොකක් හරි එකක් හනුමා වන්නම් වගේ ෆ්‍රේස් එකක් මොකක් හරි අරගෙන අපි බලමු තුන් දෙනාම කිව්වනම් හරි නේ කොටස එකතු වෙලා මෙහෙන් අපි වීඩියෝ කරා නම් ජාමි කර ඕනේ මේ තිරණේට හැම හොඳට සින් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ නෑ මගේ අද වෝකල්ස් පොඩ්ඩක් අවුල් වෙන්න ඕනේ නේ වෝකල්ස් එහෙම අවුලකුත් නෑ නේද වෝකල් ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳට දක්ෂ ළමයෙක් කිය. අර මල්ලි එහෙම ඔය ෆ්‍රේස් දෙකක් තුනක් කට්ටිය තුන් දෙනාට ගැලපෙන තුනක් තෝරගත්තා නම් මල්ලි. ඔව් නේද? තුන් දෙනා කියලා වීඩියෝ එකක් ගත්තා නම් හොඳයි. මං හිතන්නේ ඒක හොඳ වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. වර්ෂා ඔයා Google form එකට ගියාද? Google form එකේ chat link එක හොයාගන්න බැරුණාද වර්ෂා ආයෙ යන්නද? නෑ link එක තියෙනවා මම මේ පුරනවා. ආයෙනම් මේ තිල්නේ ආන්සර් ටික කියයි. මල්ලි අර වගේ හොයාගත්තා නම් හරි මල්ලි. ඔයා net එකෙන් search කරලා. හරි කොහොම හරි. අනුමාවන්න මේ ෆ්‍රේස් තුනක් විතර කියන්නේද වර්ෂා? ඕකේ. 4 15ට තානම. ඔව්. වන්නම නැටීමේදී පළමු ගායනා කරන්නේ තානම 4 15ට. හොඳ උත්සාහයක්. දැන් මේ තියෙන අපේ ටීම් එක. ඉතාලසයි ඉතින් අපේ පොත් එක 15ට උඩරට සම්ප්‍රදායට අයත් වෙන වන්නම් ගණන 18යි. වර්ෂා බිල් ගන්නව නේද? ඔය. මල්ලි ඔයා අරක එතකන් අර වගේ එකක් කිව්වනම් හරි මල්ලි. ෆ්‍රේස් තුනක් කිව්වා. තුන් දෙනාට කියලා. වන්නම් ගණන කිව්වා. මුලින්ම කියන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වා. වර්ෂා ඒ දෙක ෆිල් කරාද? මේ ඉක්මනටම ෆිල් කරන ටීම් එක තමයි මේ උගානේ ගන්න. ඔව් මේ ෆස්ට් එකේ මුලින්ම ෆිල් කරනවා. 8 හරහට වන්නම් නර්තනයේදී පුහුණු විය යුතු කොටස් ගණන 7යි. 7යිද නැත්තම් 7යි තමයි මං හිතන්නේ. 7 වෙන්නේ නැති නේ. නැත්තම් 7ද? 7. කද 7යි කියලා ගන්නවා ඒක වැරදි. වැරදි වෙන්න පුළුවන් මන් දන්නේ. ඔව් එතන ස්පේසස් තියෙන දෙකයිනේ. 7. ඔව්. මල්ලි මොකෝ මල්ලි වාගේ තත්ත්වේ. අපි කොල්ල කතා කරන්නේ. කොල්ල නම ජයසිංහ. මල්ලි මුල් නම මොකද්ද මල්ලි? වර්ෂා 6 හරහට
කස්තිරම වන්නමෙහි කවි නර්තනය කර අවසානයේදී නර්තනය කරනුයේ කුමන අංගයේද? කස්තිරම 6 හරහට. හරිද වර්ෂා? හරි අනිත් එක මම හොයාගත්තා හරි. මාරුනේ. ළමයි අපිට තියෙන වෙලාව නම් දැන් ඉවර වෙගෙන එනවා. තා විනාඩියෙන් විතර breakout rooms close වෙන්න තියෙනවා. good job ඉතින් දැන් මෙච්චර වෙලා කරපු ටිකට ඔයගොල්ලන්ට සින්දුව කියන්න වෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ මං හිතන්නේ. මම ඒක කියන්න ආවේ දැන්ට ටීම් එකක් විතර වින් කරලා තියෙනවා. දැන් ටයිම් ලිමිට් එක ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ දෙකම සබ්මිට් කරා. ඔයගොල්ලෝ මේන් සෙෂන් එකට join ගැටබරේ. hello ඇහුණාද? ඔව් ඇහුණා. නෑ මේගොල්ලෝ හරහට ගැටබරේ. තාම ගේම් එකේ ඉන්නේ. හරි කරන් යනවා නම් කරන් යන්න. අවුලක් නැහැ. තා 60 seconds විතර තියෙනවා. breakout room එක කැඩුවට වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒක ඉවර කරලා ගේමෙන් ඉන්නේ ඔව්. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ හරි කරලා එහෙනම් සබ්මිට් කරන්න. ගේම අතාරින්න එපා මං යනවා. ඒක හොඳයි. මොකද අර මල්ලි අර ලින්ක් එකට වගේ සෝන් එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් මරු. දැන් හැබැයි විනාඩි තප්පර 14න්. ඔව් සින්දුව කියලා එහෙනම් අප්ලෝඩ් කරන්න. අවසන් තප්පර 10යි. මල්ලි වා සින්දුවක් කියලා ෆ්‍රේස් 3 ඒ සින්දුව කියලා අප්ලෝඩ් කරන්න ලින්ක් එක. තරණීට දෙන්න. Thank you, Sanja and Kumutu. Now, I cordially invite Ms. Amaya Silva, the Student Branch Secretary, to deliver the vote of thanks. Dean, Faculty of Computing, and the Counselor of the Ieee Student Branch of General Sir John Kothalavala Defence University, Dr. Asela Gunasekara, Supervisors of our Student Branch, Head of the Departments, Lecturers, and the guest speakers of today's session, Mr. Subodhi Iranga and Ms. Dilini Ekanayaka, our invitees and all the participants of the event. Firstly, I, on behalf of the Ieee Student Branch of General Sir John Kothalavala Defence University, would like to express my most sincere thanks to Mr. Subodhi Iranga and Ms. Dilini Ekanayaka for your valuable time and making today's event a resounding success. Next, I would like to extend my heartfelt gratitude for our Student Branch Counselor, the Dean, Faculty of Computing, Dr. Asela Gunasekara, the Supervisors of our Student Branch, Ms. Kalini Ilmini, Ms. Isuriwantika, and Ms. Savini Aberatna for the guidance and advice given to us at all times. Once again, thank you very much, sir and madams. Also, I take this opportunity to convey my appreciation to the chairperson of the Membership Development Subcommittee, Mr. Vidura Dhananjaya Bandara, his team, and the Student Activity Committee Chair, Mr. Dhammika Marasinghe, Sectional Student Representative, Ms. Lihini Rajapaksha, and the entire Ieee Sri Lanka section for their collaboration and contribution towards this event. I sincerely thank the head of the departments, all the lecturers and invitees who joined us today. A huge thank to all the participants for witnessing the event IEEE under Harrier. Also, I'm grateful to the organizing committee and the members of the IEEE Student Branch of KDU who worked behind the scenes to make this event more interesting. Last but not least, I thank each one of you who made this event a great success. If it wasn't for you, this wouldn't have been a reality. Thank you. Thank you, Ms. Amaya. A feedback form will be now put in the chat box. So guys, spare a little time to fill that out. And there's a small announcement for everyone before wrapping up today's proceedings. This is not the end, guys. There'll be a more exciting event planned by us very soon. So follow us on social media to keep an eye out. And the links will be in the chat box now. Thank you for joining, everyone, and have a good night.